Hmm? We used to write. Right. So we used to have binary, decimal, octal, hexadecimal. How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. None. These are the types of data. So anything you see in the real world, in day-to-day life, other than these particular data types, we don't have any other data types. All these will be comes under digital form. Means we can understand. Human can understand. Yes or no? So obviously binary will have a two characters like 0, 1. Base 2. Decimal 0 to 9 will be range of values, and obviously base 10. We know human is understands that only decimal data. Octal 0 to 7, base 8. Hexadecimal 0 to 9, 10 is going to be represented with a capital A, 11 is going to be a capital B, 12 is going to be D, C, 13 is going to be a D, 14 is going to be a E, 15 is going to be F, and base 16. None is nothing but it look like 0. It look like a 0. It is used to fill missing data. See, whenever you have a certain form, like there is a one particular form where there is a name to be entered, there is a phone number to be entered, there is an alternate phone number, there is an alternate email ID, but we don't have alternate phone number and we don't have an alternate email ID. Then we supposed to be specify none while you are writing a program for that. So none is look like a 0 when there is no data to be passed from the user. Then we supposingly use this particular none. That you are going to see as part of the functions concept. That the time will come, then I'll tell about what exactly none is useful for. It is the one kind of a data. It indicates 0. There is no value to be passed. Then it's supposed to be specify none. Clear? Great. So I think everybody is clear about types of data like digital as well as analog. Are you clear? And not only the human being, computer knows all of this. Python interpreter. Let's go next. Justification about types of data interpreted by the Python interpreter. See, there are translators generally, compilers, interpreters, preprocessor directives, assemblers. These are the translators are useful between the human typing language and computer understandable language. Computer doesn't know English, yes or no? Human doesn't know machine language. Are you clear? So interpreters are the translator
The English similar kind of a high level language I typed as a program will be first converted into a machine understandable language. The computer CPU will process it. Again, it will be displayed to the user in the form of a same high level language such a way that the human can understand that. Are you clear? That whole process is done by the interpreter of the Python. Whereas C++, Java, compilers will be executed. Just-in-time compilers are going to be executed. There are certain differences. Interpreters are going to execute always, it will be generate the object code, which is a platform independent code. If you write a program over the Windows operating system, it can run on the Mac computer also. It can run on the Linux operating system also. That's called, what? Platform independency. Because we are all downloading the many apps from your Play Store. Do you know in which programming language those particular applications have been developed? We don't know. We are not least bothering also. We just simply download it. Such a code, if you wanted to develop, the interpreter languages are most sophisticated to generate the object codes, platform independence codes, portability codes. Are you clear? What do you mean by portability? What do you mean by portability? Hmm? Right. So here I'm giving you, as human knows these all other data types, like all these data types. Does system knows? System ki తెలుసా ఈ data types అన్ని? ఎందుకంటే computer is not a human. It doesn't have any common sense also. Yes or no? Let's see, let's check. Let's have declared ATM pin is equal to 5678. We know that this 5678 is what type of data? Integer data. How you are saying that it is an integer data? It doesn't have a decimal value. డెసిమల్ వాల్యూ లేకపోతే దాన్ని ఇంటీజర్ డేటా అంటాము, లేదంటే దాన్ని డెసిమల్ డేటా అంటాం. ప్రింట్ ఐ వాంట్ టు కన్ఫర్మ్ దట్ సిస్టమ్ అవేర్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా ఇస్ ఇంటీజర్ క్లాస్. దాన్ని తెలుసుకోవాలి అంటే దర్ ఇస్ అ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ కాల్డ్, వాట్ ఈస్ దట్? వాట్ ఈస్ దట్? గ్రేట్, థ్యాంక్ యూ. Type is the built-in function for which if we pass the parameter as the ATM pin as a variable, ATM pin as a variable, ATM underscore pin is a variable or object or identifier is the parameter. Type is going to send you back what type of data it is holding. Let's see now. Which means what? System confirmed us that, that if 5678 is holding by the ATM pin number as an object, as an integer type of data, it is also understand. For your kind information, Python is dynamic language. It is a runtime language. Why it is like that? In C, C++, Java, before going to hold any kind of a data, we have to specify this kind of a data type. But in Python, are you able to specify here? No. There is no need to be specify what type of data you are holding in the particular object. Dynamically, it understands that what type of data it is holding. You need not to instruct to the computer or interpreter that what type of data you are going to store into that. Are you clear? Great. Now similarly, f is equal to, it is what type of data? Great. Print type of f. Now it will give you float data. It understand that. Because computer understanding and your understanding same now. Are you clear or not? Similarly, all types of data you see now, there is a name of the person. Venkat. Print type of name.
it will give you string type of a class of data it is going to hold. System also aware of this. Similarly, complex C is equal to 10 plus 12J. Print type of C. Complex data. Similarly, T is equal to true. Right? So now you see print type of T. Boolean type. Where Boolean types are useful now? The computer decision making related to relational things are only given as an output by the Boolean. If you want, you just see now. Let's suppose is your mobile battery is less than 20 or not? Is your mobile battery is 15? Less than 20 battery backup. If it is so, it will be give you true as an output. Because mobiles, computers, all these electronic devices are taking a decisions based on the relations and producing the output in the form of a Boolean true or false. Yes or no? That is supposed to understand. మనము అసలు ఇవన్నీ పట్టించుకోం మనం. డెసిషన్స్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటాం, అది రైట్ ఆర్ రాంగ్, అది ట్రూ అవుతుందా ఫాల్స్ అవుతుందా, వి లీస్ట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ఇట్. ఆర్ యు క్లియర్? గ్రేట్. ఓకే, సో నౌ సిమిలర్లీ false also. Now isn't no, let's false f is equal to false. Print type of f. Boolean. Clear? And similarly, here if true is equal to 1, true is equal to 1, true plus 2 is what? I am expecting 3 as an output. Is that gives you or not? You see once. Print t. Means true is equal to 1, false is equal to 0. But false place low, false plus 3. 0 plus 3, how much you are going to get? 3 will be the output. Are you clear? Great. Okay. Now similarly, we have a binary values. B is equal to 0 followed by B followed by ఈ 111 అనేది బైనరీ వాల్యూస్. వాటిని బైనరీ వాల్యూ లాగా మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్, అంటే లెఫ్ట్ లో లాస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూని మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అంటాము, ఈ లెఫ్ట్ లో రైట్ లో ఉన్న లాస్ట్ వాల్యూని లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అని అంటాం. సో దాని అంటే మధ్యలో మనం బి అని పెడితే ఇప్పుడు ప్రింట్ బి అని ప్రింట్ చేయండి. ఐ విల్ బి గెటింగ్ 15 యాజ్ ద అవుట్పుట్. యు సీ 1111 is the binary value which is equivalent decimal value is 15. అలాగే 1010 is a binary value which is equivalent to the 10 as a decimal value. You see output ఎంత వస్తుందో. సో బైనరీ వాల్యూస్ ని మనం కంప్యూటర్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఇలా రిప్రజెంట్ చేయాలి. 0 followed by B which is it will be define the binary value such a way that the equivalent decimal value 10 ఇస్తుంది. ఎందుకు? కంప్యూటర్ మనకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ డెసిమల్. చిన్నగా నేను 111 ఇవ్వంగానే ఏంట్రా ఇది ఇట్లుందో, ఇంకో కొద్ది పెద్ద వాల్యూ ఇచ్చా అనుకో, దర్ ఈస్ అ డెసిమల్ వాల్యూ. యు సీ నో. సార్ సిమిలర్ ఇంకా 00001 it is equal to 65. The computer interpreter has the already knowledge that what is the meaning of 100001. మనకే కన్ఫ్యూజన్ ఉంది.
అంటే నువ్వు కొద్ది ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ బైనరీ టు డెసిమల్ టు బైనరీ ఇవన్నీ ఎలా చేయాలని చూసినావు అంటే అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ డోంట్ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆల్ దిస్ బట్ ఆల్ ది థింగ్స్ వుడ్ హ్యాపెన్ మ్యాథమెటికల్ బైనరీ డెసిమల్ ఆక్టల్ నంబర్ సిస్టమ్. యు సీ 10100 బైనరీ నుంచి మనము డెసిమల్ కి ఎలా మార్చాలి మ్యాథమెటికల్ వీ కెన్ రైట్. సమ్ ఆక్టాల్ 8 నుంచి బైనరీకి ఎలా మార్చాలి, డెసిమల్కి ఎలా మార్చాలి, డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్ నుంచి బైనరీకి ఎలా మార్చాలి, హెక్సాడెసిమల్ సిస్టమ్ 16 నుంచి బైనరీ ఎట్లా, ప్రతి దానికి ఇక్కడ మ్యాథమెటికల్ గా కన్వర్షన్ జరుగుతుంది. బట్ కంప్యూటర్ ఇస్ డూయింగ్ ఆల్రెడీ సార్ నో. బట్ అవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఏం కథ అని తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్ కంప్లీట్లీ ద డేటా విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ బైనరీ రైట్. బట్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ అ కార్, ఇప్పుడు కార్కి నీ మొబైల్కి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది కదా, అంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ బ్లూటూత్ యువర్ మొబైల్ టు ది డాష్ బోర్డ్, దాన్ని ఇన్ఫోటైన్మెంట్ అని అంటాం యాక్చువల్గా సార్. ఇలాంటి కమ్యూనికేషన్ కార్లలో, బస్సుల్లో, ట్రైన్లలో, ఫ్లైట్లలో జరిగే ఈ కమ్యూనికేషన్ మొత్తం యూజ్ చేసే డేటా రిప్రజెంటేషన్ హెక్సాడెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్. మీ వరకు మీకు తెలియదు అవన్నీ, కాబట్టి ఇవన్నీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు, ఎలా యూజ్ చేస్తారు? సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ I2C అంటారు దాన్ని. ఎనీబడి ఈస్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఈసీ బ్యాక్గ్రౌండ్? నోబడి? వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ I2C? It's a serial communication. Yes or no? So wherever the serial communication takes place, they are low speed communication. They are not super fast or they are not super computers to communicate. సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ ఎక్కడైతే జరుగుతుందో వాటిని స్లోగా కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది. అక్కడ అన్ని యూజ్ చేసే టెక్నాలజీ అండ్ డేటా రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ హెక్సాడెసిమల్. వాటిని యూజ్ చేస్తారు, అందుకోసం నేర్చుకోవాలి వాటిని అందరినీ. ఆర్ యు క్లియర్? రైట్, గ్రేట్. సో నౌ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు రిప్రజెంట్ ద బైనరీ డేటా. representation of binary data. Fine. Clear? That similarly, octal data, U is equal to 0 followed by O followed by 1, 2, 3. 1, 2, 3 is the octal data. దాన్ని ప్రింట్ చేస్తే డెసిమల్ డేటా ఈక్వలెంట్ వస్తుంది చూడు, U. Because human understand only decimal data, 83. Are you clear? Great. Similarly, hexadecimal data, H is equal to 0 followed by X followed by 1, 2D. Print H 301 అని ఆన్సర్ వస్తుంది చూడు. ఎందుకంటే మనకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ 300, మనకు డెసిమల్. మీకు అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ hexadecimal number system. You see? Memory dumps, dumping, IP addresses, ASCII values, assembly level language, representation of color, RGB colors, isn't it? అన్ని ఏఎక్స్ ఇట్లా ఎక్స్ లాగా ఇట్లా వస్తాయి, అవి మీకు కొద్దిగా యూజ్ చేస్తేనే అర్థమవుతాయి అవన్నీ ఎట్లా ఏం కథ అనేసి. I2C applications using hexadecimal number system. I2C కంప్లీట్ కమాండ్స్ అని హెక్సాడెసిమల్ లోనే ఉంటాయి. అంత దూరం వద్దుండు. UDS protocol in car.
UDS, Unified Diagnostic Services, completely, ECUs are uses uh, errors. చూడండి, మొత్తం అన్ని ఇట్లా ఉంటాయి. ఇవి మీకు అర్థం కావు కానీ మనం ఎప్పుడన్నా కార్లు తీసుకొని సర్వీసింగ్ సెంటర్కి వెళ్తే వాళ్ళు ఇప్పుడు మెకానికల్ వాళ్ళు వచ్చి కార్లు ఒప్పి ఏం చేయరు వాళ్ళు. సింపుల్ గా మనకి డ్రైవర్ పక్కన ఇటుపక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో కూర్చున్న దగ్గర ఒక ప్లగ్ ఉంటుంది. ల్యాప్టాప్ ని కనెక్ట్ చేస్తే మొత్తం హోల్ కార్ లో ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందనేది ఇక్కడ వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది. ఆ ఎర్రర్ కోడ్స్ అన్ని ఇలా కనిపిస్తాయి యాక్చువల్గా. అథెంటికేషన్ ఎర్రర్, టెస్టర్ రిప్రజెంటేషన్, సెక్యూరిటీ యాక్సెస్ ప్రాబ్లం, ఈసీయూ రీసెట్, లింక్ కంట్రోల్, ఇవన్నీ మొత్తము ఇంటర్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ది ఈసీయూస్ అంటారు. వాటి క్యాన్ అంటారు, కంట్రోల్ యాక్సెస్ నెట్వర్క్ అండ్ ఈసీ ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్ యూనిట్. ఇవన్నీ దే ఆర్ ది టర్మినాలజీస్ ఫ్రమ్ ది ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రీ. బట్ హోల్ కమ్యూనికేషన్ విల్ బి టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హెక్సాడెసిమల్. అంటే మీకు తెలియడం కోసం చెప్తున్నాను. ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అండ్ ఆటోమోటివ్, ఎంబెడెడ్ అండ్ ఐఓటి, ఇట్లా వెళ్తే కంప్లీట్ కమ్యూనికేషన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ఓన్లీ హెక్సాడెసిమల్ మేనర్. క్లియర్? సో మనకు అవసరం లేదు, అవి ఎందుకులే మనకి కాదు, అవి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి యాక్చువల్గా. దే ఆర్ నాట్ డిఫికల్ట్, బట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు వాటిని. ఎస్ ఆర్ నో? కరెక్ట్, ఓకే, రైట్. ఎస్. And lastly, none. None is used to represent missing data. So n is equal to none, print type of n. None type. It doesn't have any values. Are you clear? I think as per my knowledge, I think all the digital data I have explained to you. Yes or no? Are you clear? Numeric, complex, all. Numeric, complex, string, boolean, binary, decimal, octal, hexadecimal, and none. None also. Are you clear? Do you have any questions? Please, you are learning and you are forgetting. Day after tomorrow, you have an exam. I'll see up to what extent you are going to write a exam and up to what extent you are going to marks. See, I told very clearly, jobs are available in the market. In fact, you are not up to the mark. Always you blame yourself that you don't blame to the society or someone else. Being a teacher, I think beyond the things I'm explaining to you, sometimes you will get bored because of my conversations. Sometimes, I feel, because of my experience, because of, many things I learned, because of that, sometimes, I used to explain much more better examples related to each concept, because my bothering is I want to make you to be sustained in the market. Next 10 years, 20 years also, I might be explaining the same thing in the classes, but you're supposed to be work in the real-time scenario. You have to take it as a priority and try to remember them in our brain at a right place for a longer time to be utilized for you. Don't think that the things or whatever you are learning for a temporary basis. That's going to be your life. I'm happily surviving. I'm 3 times. I'm, taking food because of, I'm just, I learned this, I'm giving you right knowledge to you just because of that I'm surviving. If not, what happens? I used to work as a watchman somewhere else. Clear? The Saraswati is very powerful. For someone else, it will be make it as a crorepati, like Elon Musk. Elon Musk is not a rich man. He's not having more money initially. Just he earned the money because of producing right products in the market.
Is saying that artificial intelligence is going to make you as an unemployable next further year. Millions, trillions of the people who are working in industry need to be trained with the latest technologies next. Like otherwise, they will not be able to sustain in the market because they're all surviving because of small knowledge earlier. Now they need to understand that many things. Not then obviously their sustainability becomes obsolete or difficult to be survived over there. Sir, no. Right. So next topic is that according to today's concept, I would like to give you Python input output functions you have understood, Python data types you have understood. Now I'll be going with the Python comments. I think you guys have understand many things about comments. Let's understand up to what extent you have understand about this. Let me see. Right. So comments in Python. Right. See, in C, C++, Java, you have seen the comments with the different representations. I'm just asking you why comments are important in every programming language. Comments means basically comments means metadata about a data. What does it mean? క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు కామెంటరీ చేస్తుంటారు కదా వాళ్ళు. ఆల్రెడీ మనం కళ్ళతో చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఆడ. మళ్ళీ కామెంటరీ ఎందుకు? కెన్ యూ టెల్ మీ సమ్వన్? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వాట్? నో రైట్. వాట్ యు మీన్ బై మెటాడేటా? మెటాడేటా అంటే ఏంటి? ఇస్ దట్ ఫస్ట్ టైం యు ఆర్ రీడింగ్ దట్ వర్డ్? Tell me, what do you mean by metadata? See, when I was BTech, nobody was there to teach in a deeper manner. That time, my teachers were, they were, very initial stage. వాడికి సరిగ్గా ఏం రాదు, మాకు అసలుకే రాదు ఏమి. సో జస్ట్ లైక్ దాట్ అట్లా పాస్ అయిపోయాము, అట్లా బయటకు వచ్చేసాం. బయటకు వచ్చిన తర్వాత సొసైటీలో చాలా డిఫికల్టీస్ ఉంటాయి, చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి, అన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి. సో నేను చెప్తున్న థియరీ కానీ నేను చెప్తున్న వర్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో they are not simply today you are listening and tomorrow is supposed to be forget. They have to be carry with you till your last breath. Being a software engineer I'm talking about. Clear? So everybody there will be a competition. సొసైటీలో ఒక్కొక్క ఇది ఉంటుంది, ఒక్కొక్క కాంపిటీషన్. హీరోయిన్స్ చూడండి, సమంత, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, ఈవెన్ నయనతార, మెనీ పీపుల్ యూస్ టు బి దేర్. నౌ they're all hardly 10 movies ఉంటే ఒక మూవీలో ఉంటారు వాళ్ళు. రిమైనింగ్ న్యూ హీరోయిన్స్ విల్ కమ్. ఇట్స్ అ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్. సో వీ హ్యావ్ టు అప్గ్రేడ్ అవర్ సెల్ఫ్, else the sustainable in the market will be very difficult. Everywhere the same issue would be there. సో ఈ దేన్ని మనము we cannot neglect. బొత్స సత్యనారాయణ తెలుసా మీకు? చూసారా ఆయన ఎప్పుడన్నా? Who is he? He was a minister, right?
కరెక్ట్ గా వాడికి విష్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని చెప్పడం రాదు. ఏదైనా విషెస్ చెప్పడు, అంటే వాడి నోట్లో ఏదో మందు తాగిన ఉండడం మాట్లాడతాడు. ఒక మినిస్టర్. డూ యూ యాక్సెప్ట్ సచ్ పీపుల్? సో vocabulary is very important. Not only you, today I'm here, tomorrow you are going to come here. I might be no more, but one day you are going to become a teacher for your children, for your brothers, sisters. If someone will ask some question, yesterday my daughter was asking something. I was seeing shorts. In Nepal, there was a one girl given a Guinness Book record. Her handwriting is much more better than the computer fonts. I was showing to my daughter. I said her, please, you have to maintain the, handwriting like this. She was saying, you know what? No, no, no. These are all things are waste things, nothing like. My teacher is saying that you should not write curly writing. Like that, she was saying it. What I should do? I'm trying to make her to become perfect. She was not listening me. Lot of fight used to happen between my daughter and me, One day she was asking me, how do you find out given number is even or odd? I was saying one logic. I'm telling you, graduate people like you, but she is second class person. She's not accepting my words. I'm telling what she was saying. No, no, you are saying wrong. My teacher is right like that. Okay, I'm sorry. You just try to ask your teacher, please. Then if it is okay, then okay. I said, Next day she was coming and telling you, you said right. That's the correct actually. And I have played her in TV also, some kind of videos. Sometimes, nowadays students are not easily accepting others' conversation or others' knowledge. You cross verify, but don't hate the people when they're trying to give you right inputs. Whether it accepts or not, even Abdul Kalam, if give 2 hours of lecture to you, definitely some or other places, will get bored. Because that's all. There is no things, Nowadays the students, having patience level are very, very less. 10 minutes, 15 minutes, they used to listen the demonstration. After then, slowly, because of AC or because of something else, you are going to distract from the class. Your body will be present, mind will be somewhere else, Yes or no? Why it happens, I don't know, real answer. At the age of 42 years, if I sit, yesterday, I was little, I was suffering from fever past 2 days. Even Saturday also, I didn't come to office. Still, yesterday I was little okay. Almost till afternoon, 11 o'clock, at 12 o'clock, I was sitting about something. Till 6 o'clock, almost 8 hours, I was there on the laptop. See, sometimes my back pain will come, It's all Darwin theory. Life will give us, there is no time to take relaxation. We have to enjoy our work, and that is only the happiness for us. You are not going to get an happiness in a specific manner or specific way. When you are alone, somebody will watch movies, somebody will play music, somebody will do other habits, a lot of other habits. Just imagine, one fine day we are going to leave this world. You are going to stay with someone else. Yes or no? Wife will not come, husband will not come, children will not come along with us. We'll be leave this world. Somewhere we are going to meet some other people. Clear? Treat this current world is also like that. When you are with other people, be happy, be honestly, behave. Don't show your emotions and you are angry or something else to the people. That all things will be happens at home only. Husband keep wife మీద అరిసే
హక్కు ఉంది కాబట్టి అరుస్తాం. అదే బయట లేడీస్ మీద ఒక్క మాట అంటే జానీ మాస్టర్ పరిస్థితి అయిపోతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? అసలు నాకు చాలా ఎంబారసింగ్ ఉంది అసలు. నిజంగా ఒక అమ్మాయి కోసం ఎప్పుడో 2018-19లో జరిగిన విషయం గురించి ఇంత జరుగుతుందంటే అమ్మాయిలు అంటే అసలు వణుకుడు వస్తుంది అసలు అమ్మాయిలు జోలికి వెళ్ళాలంటేనే. ఎస్ ఆర్ నో? మీకు అనిపించట్లే? రియల్లీ ఇట్స్ వెరీ ఎంబారసింగ్. వెరీ కేర్ఫుల్. లా అండ్ ఆర్డర్స్ ఆర్ లైక్ దాట్. ఒకప్పుడు ఒక వైపు ఏమో వాడికి పశ్చిమ బెంగాల్లో అమ్మాయిని రేప్ చేసి చంపినోడేమో నీకు బిర్యానీ కావాలా, నీకు పానీపూరి కావాలా, లేకపోతే నీకు నూడిల్స్ కావాలని అడుగుతున్నారు. ఇక్కడేమో వీడిని లోపలేసి కూర్చోబెట్టారు. See, the things are very abnormal, real I'm saying. I'm really expecting the legal justification or legal legitimate action has to be happened by the computer, not by the human being. నేనైతే ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. You may believe or not, I have written many articles on that. You can see, certain articles what I have written, this is my full name. The first link you can see all the names wherever you are seeing that are all names mine only. You just see, yeah, this is my Google Scholar. Yeah, the building a legal expert system for legal reasoning in a specific domain. All in a legal area, I have written many articles. Making the legal decisions not with a human being, try to take with a computer. These are all articles. You can extract them and you can able to apply your knowledge in artificial intelligence. Clear? So please guys, as much as contribution I have given, but I don't know up to what extent the people can contribute. So far, 103 people have taken my papers as a citation. Means they have taken as a reference of my papers. I might have written right, even there are certain articles I have written where even Google search engine also have remarks from the Google search engine. I have been listed out in certain articles. All papers are related to artificial intelligence, machine learning. All these papers are much more better techniques I have applied for certain reasons. You can able to go through them if you want, right? So the things is that, I'm talking about, comments. Comments are basically used for the improving readability. Readability of the programs, because we are writing the comments in programming, right? Whenever you are writing a program, like 1 lakh lines of code we have, one day I will left from the company. So Vamshi is going to join into the company. I have a need to enhance the program. Firstly, he has to understand all the lines of the code properly. Then only he could able to change certain things over the program. If there are no comments, like this line is written for specific purpose. There is another line is there relevant to this particular line, which is correlated with this. If you make changes, there also it will be changes. There will be a lot of nested related codes. Nested means one another will be correlated each other. So if you write a comments while writing a program, it will be better for you to be understand. ఇప్పుడు మీరు చూసారో లేదో, చాలా మటుకు ఈ బుక్స్ లో వీటిలలో ముగ్గులు వేస్తుంటారు, గుర్తుందా? కింద ఆథర్ నేమ్ రాయకపోతే ఎవరు వేస్తారు? నీ కంట్రిబ్యూషన్ ఎలా వస్తుంది? దట్ ఆథర్ నేమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ కామెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? He has written this, he drawn something like this on so and so date, so and so place. The recognition will come. See, certain names, they are extraordinary people. We cannot comment on them. If you have a comment, you have to say. But comments are very important. Gandhiji